welcome back to this exciting and interesting second part of today, where we are diving deeper in the finance sector, the publishing sector, as well as in the commerce sector later today. But first of all, I would like to introduce our lovely panel here today. We have Hrvoje Butković from the research team in Croatia. We have Jana from the trade unions in Slovakia, and we have Adrian from the trade unions in Romania, from the finance sector, and you have the floor. Go ahead. Hello. Thank you for being in this panel, which will, as we heard, discuss the collective bargaining in the finance sector, which was one of 4 sectors which we research within the BARSERVICE project. My panelists were already introduced. Maybe I will repeat. This is Jana Szászová, a chairwoman in the UniCredit bank in Slovakia, and another trade unionist. This is Adrian Soare, president of the UPA trade union in Romania. Yes. And also the vice president of the Trade Union Federation of Insurance in Banks in Romania. Thank you. From this point of view. Thank you very much. I'm going to speak now. Okay. So for the beginning, I will give you some very short summary about some challenges, which may be an introduction to our panel, which we will have. So basically, the finance sector is usually pointed up as a good example, as an example of where collective bargaining in Europe is relatively well developed. But the fact is that we have a very strong, I would say, divergence. If you look at various European countries, in some countries like Italy, or Romania, there are sectoral collective agreements which are regulating this sector. But in most countries, the sector is decentralized in terms of collective bargaining. So we have basically bargaining at the company level. And this has, of course, a disadvantage in a sense that basically then the working conditions are decided, are very, very divergent, that there is no working standards are difficult to apply in such circumstances. And also, the problem is the ownership of the banks, because we know that most of these companies are actually multinational companies. So we have the phenomenon that many provisions related to pay, related to those important aspects are somehow decided in the headquarters, and there is perhaps, especially in some banks, not enough space perhaps for collective bargaining. And this is particularly visible in these new member states in eastern part of Europe, where then the collective bargaining is not perhaps as well developed as in those countries where these banks have their headquarters. Another important aspect which very much defines the finance sector is the digitalization. We see that this sector is at the forefront of digitalization. There are more and more people are doing banking online. Before people would use the premises much more than today, and with this advance in digitalization, we see the problem that many working positions are in jeopardy. That perhaps there is really a need for reskilling of workers, for
in many banks, and we are going to talk about this problem in particular. This is also a problem in terms of determining the wages, because quite often what is presented as an argument from the employers why our pay is not being raised is that the costs of digitalization are so high because, you know, the IT specialists need to be paid, and these IT specialists are usually freelancers. So therefore, there is not enough space for increasing the pay of the employees who are working in a regular jobs. And yes, and so in terms of digitalization, I think this sector, perhaps more than others, but certainly this sector presents a need for additional content in the collective bargaining agreements, which would particularly target, you know, the issue of education, you know, maybe at job training or reskilling, job transfers, all of those issues which are related with the need for people to perhaps even maybe change their job position, or when there is restructuring, for them to be taken care of. And I think, not to make the long story short, we are going to start with our panelists. I'm sorry, maybe I was a little bit long at the beginning, but you notice that we have only 2 panelists. So we have I gave myself the freedom to make this introduction. And now let's start with the question. So for Ms. Szászová, if you could maybe give us the answer to what extent does this decentralization, which is a characteristic of Slovakia in the banking sector when it comes to collective bargaining, how does it make it difficult to establish fair and consistent standards across employers in Slovakia? If you could expand on this issue. Yeah. Tak na Slovensku existovala sektorová kolektívna zmluva do konca roku 2016. A odvtedy vlastne sa vyjednáva v každej spoločnosti samostatne. A dôsledkom toho je, že bankový sektor čelí nejakým problémom, pretože tie jednotlivé kolektívne zmluvy v jednotlivých firmách nedokážu pokryť všetky tie problémy, ktoré bankový sektor má, a často tam ani nie je ochota zo strany zamestnávateľa. Jedným takých najväčších problémov, ktorým čelí bankový sektor, je tzv. Bankový turizmus. To znamená, že zamestnanci z jednej banky prechádzajú do ďalšej a tak v priebehu pracovného života vystriedajú niekoľko bank, a každá takáto zmena zamestnávateľa im prinesie vyšší príjem. Takže toto je taký hlavný dôvod, prečo zamestnanci odchádzajú z jednej banky do druhej. A možno tu taká kuriozita, organizácia zamestnávateľov, ktorá odmieta teda s nami vyjednávať, prijali memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov, čo samé o sebe je kuriózne, lebo to spravili bez spolupráce so sociálnym partnerom. A je tam niekoľko bodov, a jedným z tých bodov je napríklad bod, že zamestnávateľia vyvinú maximálne úsilie na to, aby starí zamestnanci, existujúci zamestnanci nemali mzdy nižšie ako novonastúpení. Čiže toto je vlastne taký jasný príklad toho, aké problémy má bankový sektor, a je to spôsobené tým, že neexistujú pravidlá rovného odmeňovania v bankách.
Niektoré banky toto začínajú riešiť, niektoré odborové organizácie do toho tlačia a začína sa tento problém riešiť systematicky. Ďalším takým problémom je, že bankový sektor prestáva byť atraktívny pre mladých ľudí a začína zápasiť s nedostatkom zamestnancov, pretože bankový sektor je dosť náročný sektor, sú tam vyvíjané veľké tlaky na predaje, na znalosti a to odmeňovanie a tie pracovné podmienky nezodpovedajú predstavám hlavne aj mladej generácie, ktorá nastupuje. A súvisí to samozrejme aj s prácou z domu, so skracovaním pracovného času. A ako ste aj spomínali, digitalizácia je tiež niečo, čo sa nerieši systematicky v bankách. Takže skúsení zamestnanci s veľkými znalosťami odchádzajú z banky, lebo však zaviedli sme nejakú digitalizáciu, zdigitalizovali sme nejaký proces, tak musíme zoškrtať nejaký počet zamestnancov, ich vyhodia a potom hľadajú na iné pozície nových zamestnancov, ale to už nie je také jednoduché. Jednoducho nepracuje sa s tým ľudským kapitálom. A to je dôsledok toho, že sa neriešia tie problémy a neriešia sa spolu so sociálnymi partnermi. Thank you very much. For Mr. Soare, Romania is one of the rare countries in the region with a sectoral collective bargaining agreement in the banking sector. So, which was extended in 2024. And so, if you could explain to us what were the key factors that made this possible, and also how do you see the future of this sectoral collective agreement? If you could comment on that as well. Ok. O să vorbesc în română. Destul de greu să începi după pauza de prânz și să concurezi cu pauza de prânz, dar o să vă supăr poate pe unii dintre voi puțin cu ceea ce o să spun și sper că asta să vă atragă atenția încă de la început. Vreau să fie clar de la bun început, eu, Jana și ceilalți colegi ai mei din acest sector, noi reprezentăm angajații din bănci și nu bancherii. Vreau să fie foarte clar de la început. Știu când suntem la întâlniri cu mai multe sectoare, noi suntem văzuți cei cu bani. Da, într-adevăr, colegii pe care îi reprezentăm pot să facă în multe condiții foarte mulți bani pentru cei care sunt acționari la bănci. Din păcate sau din fericire, noi, ca sindicate, suntem cei care ne luptăm ca o mică părticică din acei bani pe care îi fac să ajungă și la ei ca și angajați și vă garantăm că o fac cu sacrificii foarte mari. Astea fiind spuse de la bun început, da, încep să răspund întrebării cât se poate de direct și cât se poate de scurt și eu am un avion de prins și imediat după Ok. deja am supărat pe cineva. Yeah. Și o să-mi cer scuze, dar o să trească să plec, am niște probleme personale și o să plec foarte repede. Concret, ceea ce ne-a dus la negocierile trecute ale contractului sectorial, precum și reînnoirea lui în 2024, au fost doi piloni mari și puternici. În primul rând, începând cu 2013, acest pilon s-a numit Unii Europa și Unii Finance. Cu ajutorul lor, și le-am mulțumit de multe ori și o fac și acum, cu ajutorul lor am putut să ne creștem puterea de negociere și tot cu ajutorul lor, prin proiectele pe care le-am desfășurat, am putut să creăm și al doilea pilon, și anume numărul nostru de oameni pe care îi reprezentăm. În 2024, 2023, 2024, când am pregătit negocierile, reprezentam undeva puțin peste 10.000 de angajați în sectorul financiar bancar. Da. Și acum
astea, într-adevăr, în 2024 ne-a dat puterea și 2023 să pregătim toate lucrurile, ne-a dat puterea să stăm cu adevărat, cum spune legea în România, egali la masa de discuții și să putem să negociem niște condiții, spunem noi, corecte, nu spun bune sau foarte bune, dar cel puțin corecte, pentru primul contract sectorial din România, începând cu 2012 până în 2024. 2011. Drept urmare, ne-am bucurat de lucrul ăsta, dar ne-a mai fost frică de un lucru și am început, privind spre a doua parte a întrebării, cea spre viitor, am încercat să pregătim viitoarea negociere, cea din 2026, întrucât contractele în România, contractele colective, pot avea o valabilitate între 12 și 24 de luni. Acesta a avut 24 de luni, va expira în aprilie 2026. Încă din 2024 am încercat să pregătim următoarea negociere. Din păcate, aș spune eu, și angajatorii au început același lucru. Și în primul rând au reușit să ne distrugă primul pilon și anume să ne divizeze. În momentul de față mai reprezentăm doar 5.000 din cei 10.000 de angajați de acum 2 ani de zile. Au reușit să facă acest pas și să ne divizeze foarte rău. Tot din păcate ne-am dus spre cel mai puternic aliat al nostru atunci, spre unii Finance și unii Europa, cerându-le ajutor. Întotdeauna ne-au spus da, dar din păcate, spunem noi, ca pregătire pentru 2026, din 3 luni la 6 luni, iar la 3 luni, iar la 6 luni, ne-au amânat acest ajutor de care aveam foarte, foarte mare nevoie. Am creat un sindicat nou, un sindicat pe care legea ne permite de aproape 2 ani de zile să-l avem și de aproape 1 an de zile l-avem creat. Atragem în mod confidențial, și aici pun foarte mare accent, membrii de sindicat din toate băncile din România. Vreau să vă spun că avem inclusiv membrii din Banca Națională a României. În mod confidențial, că altfel n-ar fi intrat. Din păcate, doar 200-300 în momentul de față, în acest nou sindicat sectorial. Credem că dacă am fi avut și ajutorul direct al unii, am fi fost la 2-3 mii în loc de 200-300. Și tot din păcate, pentru viitorul apropiat, și asta o spun cu mare regret, și cei cu care negociem, Federația patronală, știe despre sprijinul limitat pe care l-am primit de la unii în ultimii 2 ani. Vă repet, cel mai puternic aliat al nostru din 2013 în 2024. Asta nu o să uităm, cu siguranță. Și ca să ne dea un semn clar că s-ar putea să nu mai avem un contract sectorial din aprilie 2026 și ca să ne dea un mesaj clar de superioritate când vor intra în negocieri, aveam încă din primăvară stabilite întâlniri de prenegociere în noiembrie și în decembrie anul acesta. Pe amândouă, una după alta, fără nicio explicație, ni le-au anulat și ne-au scris doar ne vedem în prima parte a anului viitor, nici măcar în ianuarie. Doar ca să-și dea dovada de puterea pe care o au și să ne arate că știu că am pierdut din pilonii noștri principali, din păcate. Da, frumos despre trecut, foarte îngrijorător despre ce va fi în următoarele 5 luni, 6 luni. Sperăm să ne vedem peste 5-6 luni și să vă dăm vești bune și vom face tot ce ține de noi, așa cum am făcut din ultimii 20 de ani. Merci. Thank you. Thank you. The question for Ms. Szászová, to what extent are topics such as digitalization, reskilling, remote work
work-life balance already included in collective agreements in the Slovak finance sector? If you could comment on these aspects. Or are they mostly focused on the pay, on the classical working conditions, bonuses? How much innovation do you see in the collective agreements in the Slovak banking sector? Tak samozrejme, že to gro vyjednávania sa týka miest už aj z toho dôvodu, že v našich krajinách vo východnej a strednej Európe nie je pravidlo, že mzdy rastú o mieru inflácie, takže reálne mzdy zamestnancov, pokiaľ to náraz nie je o mieru inflácie, klesá. Tak toto je gro toho vyjednávania, ale samozrejme zameriavame sa aj na ostatné veci, ale to je potom skôr o tom, že do akej miery je zamestnávateľ ochotný tieto nové trendy pracovného trhu riešiť. Často sa stretávame s tým, že nie je ochota toto riešiť a dáva to do kolektívnych zmluv, ako hovoriť o práci z domu, o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, flexibilite a well-beingu je veľmi dobrá téma a veľmi často sa používa na propagáciu zamestnávateľa. Investujú sa do toho veľké peniaze, ale tá realita je niekde úplne inde. A bohužiaľ aj niektorí kolegovia, odborári týmto témam nepripisujú až takú dôležitosť, lebo ako nie je to jednoduché to dostať do tej kolektívnej zmluvy. Takže tieto témy niekedy zostávajú tak na pokraji. A nám sa ale našťastie podarilo sa nám niektoré veci dostať do kolektívnej zmluvy, sa nám podarilo dohodnúť, že v prípade, že budú zamestnanci z organizačných dôvodov prepušťaní, čo sa týka hlavne tých, ktorých sa dotýka digitalizácia alebo nejaké zefektívňovanie, tak majú nárok na rekvalifikáciu a môžu si vybrať nejaký kurz aj mimo bankového sektora. Ale z nášho pohľadu aj toto nie je dostatočné, pretože ideálne by bolo, keby v prípade projektov zameraných na digitalizáciu súčasťou toho projektu by bolo aj preškolenie existujúcich zamestnancov na voľné pozície, ktoré vznikajú v banke, logicky vznikajú. Ale takto ďaleko sme sa ešte nedostali. Ďalšou takou témou je problematika skracovania pracovného času, čo je trend, ktorý teraz sledujeme, ale u nás sa o tom nechce nikto rozprávať. Jedna banka iniciatívne vyšla s tým, že zavedie 4-dňový pracovný týždeň. Spravili to bez toho, že by to konzultovali so sociálnym partnerom. No ale tak to aj dopadlo. Nepodarilo sa im to zaviesť, lebo to sa nedá spraviť na zelenej lúke a iba v jednej banke. Treba to robiť presne na úrovni sektora. A od toho sú ešte veľmi ďaleko. Potom ešte, čo je taký problém, je práca z domu, kde síce zamestnávateľia ponúkajú možnosť práce z domu, aj to je vo väčšine kolektívnych zmluv zakotvené, že zamestnanci majú 2 dní v týždni nárok pracovať z domu, ale už sa nerieši nikde v kolektívnych zmluvách a keď sa to aj chce riešiť, tak je to odmietané. Nerieši sa kompenzácia za zvýšené energie, ktoré vznikajú zamestnancom tým, že pracujú z domu. Nerieši sa bezpečnosť pri práci, keď zamestnanci často pracujú doma v nevyhovujúcich podmienkach. Takže toto sú také témy, ktoré aj zamestnávateľia odmietajú riešiť a niekedy ani odborári nemajú síl to riešiť. Okay, so thank you very much. A similar question to Mr. Soare. So the content of the collective agreements in Romania
including the sectoral one or the company level agreements, to what extent do they offer these innovative provisions on reskilling, on education, and also to what extent they help to employees who face job insecurity due to restructuring, due to transitions which are occurring when banks are merging and situations like this. If you could give us a little bit more content of the Romanian collective agreements. Yes, ok. O să încep cu a doua parte a întrebării. Într-adevăr, contractul sectorial a aplicat erga omnes, adică tuturor angajaților din sectorul bancar din România, indiferent dacă făceau parte dintr-un sindicat, dacă exista un sindicat sau dacă angajatorul lor făcea parte din patronat, a ridicat în mod automat numărul de salarii compensatorii de la 0, cât prevedea cu legea, nu prevede nimic, da, poate să te dea afară, dar a doua zi, ok, făcând toate actele și așa mai departe, ai o lună de preaviz, după care oricum o muncești și te plătește pentru acea lună. Dar a ridicat numărul de la, repet, de la 0 până la un maxim de 6 salarii, ceea ce poate să fie semnificativ pentru un om aflat în situația respectivă, pentru companiile și băncile care aveau sindicat și care au și acum sindicat. Într-adevăr, acele salarii compensatorii sunt peste limita sectorială și e normal să fie așa, că e un nivel superior. Deci acesta era doar un nivel de mijloc, dar pentru foarte mulți, de la 0 până la 6, între 2 și 6, spunem noi că e un număr corect, cum am spus la început. Asta a făcut în mod direct și credem că acesta poate să fie unul din motivele din care foarte multe bănci care n-au sindicat înăuntru, nu au sindicat în cadrul băncii, au acționat în a ne face mai slabi, tocmai ca să nu fie nevoiți, știi, în planurile de disponibilizări pe termen scurt și mediu, nici nu zic pe termen lung, ca să nu trebuiască să plătească aceste lucruri. Nu băncile care sunt și care au deja sindicate, pentru că deja acelea plătesc salarii compensatorii un număr mai mare, ci cele care nu sunt. De acolo ne este nouă marea teamă. Revenind la prima parte a întrebării, avem în contractul sectorial, încep invers, nu avem în contractul sectorial lucruri specifice despre cum trebuie să se desfășoare training, retraining, upskilling și toate lucrurile de genul ăsta, dar avem prevederi că în contractele la nivel de bancă, acolo unde sunt, trebuie să fie implementate astfel de instrumente și din monitorizarea noastră, într-o măsură mai mare sau mai mică, dar fiecare au făcut pași în această direcție. Unii poate mai mult, unii poate puțin, dar au făcut cei care au sindicate în interiorul băncii. Cei care n-au sindicate în interiorul băncii, din păcate, ne-a fost foarte greu să monitorizăm. Am încercat, legându-ne de acordul pe care îl avem semnat cu patronatele bancare europene, aici la Bruxelles, prin intermediul Unii, am încercat să implementăm și la nivelul României un astfel de acord de long life learning, de învățare continuă. Pe de o parte am reușit, dar la fel cu prevederi destul de generice și luate de la nivelul european și aici încă o dată ne-a ajutat să fim aici și să fim parte din acest dialog social sectorial de la nivelul european bancar. Mulțumesc. Thank you. Thank you. Maybe at this moment it would be fair to open a little bit to the public. If anybody has some question for our panelists, please go ahead and we could then yeah, yes, one question.
Thank you very much. In the finance sector, we very often talk about collective bargaining in big companies, in big banks. But as part of the BARSERVICE project, we also looked beyond these traditional employers and employer structures. And we see there is also something happening outside of these traditional employers. So there is a lot of outsourcing, a lot of subcontracting, supply chains of all kinds of financial consultants, or people working on a Sunday evening at home. So there is a lot of unregulated work also happening in the finance sector. And I wonder how you, as the proper trade unions, can take account of these developments that are happening outside of the buildings of the main actors and the main employers, whether this is a topic, whether you deal with working time challenges or underreported work, unreported working time, and all these non-standard forms of work in finance and banking. Thank you. We have another question. Yeah. Yeah, we're going to take a couple of questions. Thank you very much. The question for me is to Jana. We've seen that in Slovakia, the finance sector used to have a sectoral agreement and then only a company agreement. Do you see any prospects of going back to the sectoral level at some point? And how do you think that could be possible in Slovakia? Okay, we still have two more questions. The gentleman here and... Well, my question is similar to this one. We had today seen two different situations. For example, in Croatia, in financial sector, we have only house agreements. We were not successful to negotiate sectoral agreement. There was one attempt some 30 years ago, but it was not possible to conclude that agreement due to very different strengths of different banks, of course. So you also, when we heard Romanian experience, I also had a feeling that it was also difficult. But what is your view? And it is actually the continuation of this similar question. I'm interested also on the future and on the possibility of signing sectoral agreement. And one more question here. Thank you. I am from Romania. I know Adrian, how he works, fight for having this union. We don't have in the banking sector, but the question is to Adrian and to Jana regarding the OECD, because now we are in accession process and all of these banks, which Adrian talks, they are in a meeting with the government and they speak about the responsible business conduct. They speak about principles that they want to respect, to implement, even to implement in other parts of the world. But when it's to talk about our concrete situation, he is from forestry, for example, as a leader, but Adrian is coming from the banking. We are in the same situation, you know. We see one talk at the governmental level in this bilateral meeting, and when it's about to respect the rights of the employees, to respect the collective bargainings, it's a total different behavior. And these underground actions, which are very aggressive in Romania, and I'm sure are not in line with the best practices that they claim that they want to implement with the OECD. So Jana, you are already in OECD as a country, you know. We are not. We are. They are telling us that if we will be in OECD, everything will be much better. So what is happening? How you see this relationship with the OECD, and how we as a union we can use it in order to enforce the collective bargaining? Thank you. Thank you very much. We'll start with Jana and your questions which were related to you. Tak možno k tomu, tej dôležitosti sektorových kolektívnych zmluv, alebo že či je lepšie mať sektorové alebo len podnikové kolektívne zmluvy. To je taká téma, v ktorej nemajú vždy jasno ani samotní odborári, ale myslím, že skúsenosti a prax ukazuje, že tam, kde sú sektorové kolektívne zmluvy, tak tam je postavenie zamestnancov oveľa lepšie. Dôvod je úplne jednoduchý.
Si predstavte, asi je to tak vo väčšine krajín strednej a východnej Európy, že v každej firme pôsobí nejaký odborový orgán, ktorý sa skladá z pár ľudí, ktorí väčšinou okrem toho, že robia odbory, majú aj svoje pracovné pozície a svoje pracovné povinnosti, že nie sú plne uvoľnení alebo nemajú toľko času sa plne venovať tej odborárskej činnosti. Je to na úkor ich pracovného alebo aj súkromného života. Čiže jednak nemajú čas, často nemajú ani podporu, skrátka nie sú tam také kapacity. Plus ďalšia vec je, že kým sa to človek naučí, často sa to učí za chodu, že ako sa vlastne vyjednáva, čo má vyjednávať, na čo má právo, na čo nemá právo. A toto banky potom využívajú, keď vlastne kolegovia, teraz sme mali také obdobie, že v 2 veľkých bankách odišli predsedovia odborovej organizácie do dôchodku, prišli tam noví, bez skúseností. A samozrejme zamestnávateľ to vie krásne využiť. Kdežto keby sa vyjednávalo na tej sektorovej úrovni, tak je tam viac hlav, viac rozumu a je tam väčšia sila. Takže myslím, že odpoveď je jednoznačná. Sektorové kolektívne zmluvy určite majú význam a sú oveľa lepšie, ako keď sú len na podnikovej úrovni. A dá sa aj v rámci sektoru dohodnúť rôzne podmienky, lebo jedna z výhovoriek zamestnávateľov je, že banky sú veľmi rozdielne a že nemôžu na nich mať rovnaké pravidlá, rovnaké požiadavky, ale všetko sa dá riešiť, keď sa chce. Možno okrem toho, čo bolo povedané, že neštandardné formy práce, tak my zo zákona máme právo mať informácie o takýchto zamestnancoch a o ich počte. V poslednej dobe sledujeme, že tento trend už nie je taký výrazný, ako bol v minulosti. Ale napriek tomu tu je a tu nemáme moc veľa možností, ako týchto zamestnancov nejak ochrániť, pretože nám na to chýba legislatíva, ako to bolo povedané aj pri predchádzajúcich panelistoch. Nemáme také páky, aby sme vedeli kolektívne zmluvy aplikovať aj na zamestnancov, ktorí pracujú či už na živnosť, alebo v rámci franchise, ktoré tiež sú nejakým fenoménom, ktorý sa objavuje v bankovom sektore. Nemáme na to páky, jednoducho nie je na to legislatíva. Adrian, the questions addressed to you. Yeah. With the OECD, I think it's also for Jana because his country, it's on OECD now. Sorry, I'll speak in Romanian. Bad habits. Ok, de OECD nu știu ce să spun, pot să spun doar că același lucru cei din conducerea băncilor vorbesc la nivelul consiliilor europene de întreprindere. Ce bine și ce frumos este, și eu și Jana facem parte de mulți ani din Consiliul European de Întreprindere al grupului Unicredit și știm ce lupte dăm și acolo, să le spunem că ce văd ei la Milano e foarte diferit de ce se întâmplă în fiecare țară în parte și acum pot să vă spun de toate țările din sud-estul Europei, inclusiv Croația, unde și de acolo avem colegi. Întrebarea pentru a doamnei cu celelalte forme de angajare. În România avem acum, vă spuneam, de 2-3 ani posibilitatea să înființăm sindicate sectoriale care să-i acopere și pe acei angajați. Din păcate, în ultimii 2 ani de zile, niciun astfel de sindicat nu a fost înființat. Vrem ca și federație să înființăm un astfel de sindicat, doar că cu resursele de timp și de bani foarte limitate pe care le-am avut, am ales să ne axăm pe lucrurile arzătoare și anume să înființăm un astfel de sindicat în sectorul bancar, va urma unul în sectorul de asigurări și cu siguranță un al treilea în sectorul din care spuneați. Dar pentru asta, încă o dată, ne trebuiesc resurse, încercăm în toate direcțiile
să căutăm aceste resurse ca să-i acoperim și pe acei oameni. Când le vom avea, cu siguranță ne vom îndrepta și asupra lor. Dacă, Doamne ajută, va fi un sindicat sau vor fi voluntari din acele sectoare care vor să organizeze și ne vor cere ajutorul, cu siguranță îi vom sprijini, sau dacă vor să organizeze foarte bine, ne fac o parte din muncă. Da, deocamdată n-am văzut o astfel de inițiativă, din păcate. Okay. Nu știu dacă mai era. Okay. I don't know if I missed something, a question or something. There was a question about Stan. What was your question about the possibility of sectoral agreement? Was that? My question was for Jana, but she answered it. She answered it. Yeah, right. yeah. All right. So then, in this case, I have one question for both of our panelists, and when you're thinking about the future, of course, how to improve the substance of collective agreements, both company level and sectoral, and increase the bargaining coverage, what would be the best strategy? And here, I mean, would it be better to try to pressure the government to make certain legislation which would make it easier to do a sectoral agreement, which would somehow constrain employers to have sectoral agreements? So this would be a political strategy where you try to maybe trade unions try to ally themselves with certain political parties, which will then implement this in legislation. Or would it be better to just work on including as many workers as possible in the ranks of the trade union, increasing the membership, and with this increased membership, then make a pressure on employers and demand, in this way, with more associational power, demand changes. Yes, the question of all questions, how this could be done, and if you could maybe reflect about these two possible scenarios. Or can I also interrupt that we have to keep it very, very short? 2 minutes max. Tak myslím, že jedno s druhým súvisí určite. Je veľmi dobré mať dobrú legislatívu. A keď sme my diskutovali, že ako budeme riešiť to, že nemáme sektorovú kolektívnu zmluvu a aj teraz v súvislosti s tou novou smernicou o 80% pokrytí kolektívnymi zmluvami, tak sa to diskutovalo, že aký model by bol správny, a my sme poukazovali na model, ktorý existuje v Rakúsku, kde vlastne každý zamestnávateľ je členom zamestnávateľskej organizácie a platí pre ňoho sektorová kolektívna zmluva. Tá sa vyjednáva pre celý sektor a platí pre všetkých bez výnimky. Čiže toto je taký ideál. Čiže určite zmena legislatívy by výrazne pomohla. A čo sa týka toho nárastu členskej základne, tak samozrejme to je tiež dôležité, ale to nie je len o tom, koľko máte členov, ale aj o tom, že akých ich máte uvedomelých, do akej miery si uvedomujú svoje práva a povinnosti a čo sú preto ochotní urobiť. My sme mali skúsenosť spred 2 rokov, keď sme zorganizovali štrajk v banke, čo bol prvý historický štrajk v bankovom sektore na Slovensku. A my máme 50% organizovanosť v našej banke, ale neštrajkovalo 50% neštrajkovali všetci členovia. Áno, štrajkovali aj zamestnanci, ktorí neboli členmi odborov, ale nie všetci členovia odborov štrajkovali. Čiže to je jasný príklad toho, že nezáleží na kvantite, ale na kvalite. A to, aby bola tá členská základňa uvedomela, to je naša úloha. To je naša každodenná
práca, to je naša povinnosť presvedčovať tých ľudí a vysvetľovať im zmysel toho a hlavne tie ich práva a povinnosti. Thank you. Thank you. Yeah. În România, cadrul cu ajutorul Uniunii Europene există, poate să fie îmbunătățit cu ajutorul noilor directive, da, dar cred că principalul lucru este întărirea noastră ca organizații din toate punctele de vedere, pentru că cadrul avem. Mulțumesc! Very nice and short. Thank you so much. Hrvoje, maybe you want to a final round off before I introduce the next panel. I think we pretty much covered all what is important, and I very much thank our both panelists on their very insightful and interesting thinking and answers. Thank you very much. Yeah.